I do namaskara to the primordial parents of this universe, Parvati Parameshwara. After doing namaskara to the primordial parents, I also do namaskara to this Global Summit 23, because last year when I was a speaker here about the Gurukulam, from this summit of last year 22, one student of Lokesh and Dampati of Bengaluru, they decided to send their child who is 10th passed, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿ ಆ ಮಗುನ ಅವರು ಕನ್ಯಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸುಮಿಟ್ 22. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನ್ಯಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಶಕ್ತಿ, ಮನೋಬಲ. Therefore, I do namaskara for this summit. And when I said, Vagarthaviva Sampruktau, ಹೇಗೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ರಾಧೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್. ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಪದ ಮತ್ತು ಪದದು ಅರ್ಥ. ಐ ಸೇ ಹಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಈ ಹಾಲ್ಗೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್. ಲೈಕ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಲೈಕ್ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ, ಐ, ನಾನು ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿನವರೆಗೆ, ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್, ಲೈಕ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ಲೈಕ್ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ, ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೈಂಡ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ದೇವರು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ, ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಜನೇಯ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ವಂಡರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ, ಏನಂತೆ ಓದ್ರಿ, ಅದ್ಭುತಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿಂದು. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್. ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದು ವಂಡರ್. ದಿಸ್ ವಂಡರ್ ಮೈಂಡ್. ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ English? Yeah. Yeah, this mind, such an wonder instrument. We say Taj Mahal is wonder, not knowing the wonder instrument which is very much in the skull. Such a wonder, I want to see that on this wonderful day, this wonder instrument is very well addressed to the wonderful audience. I am very much thankful. We are like, really, we are like this blind people who don't know the whole thing. Similarly, we know the whole world, but we don't know this wonder instrument. Therefore, we mistake
the world also wrongly, because the world is known by the wonder instrument. When we go to sleep, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we don't know the world. Why you don't know the world when you go to sleep? Because you don't have the instrument, the means to show the world. Therefore you don't know the world. And we are all blind to our mind. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಮೂನ್, ಐ ನೋ ಸನ್, ಐ ನೋ ಸ್ವರ್ಗ. ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಮೈಂಡ್. That is the story's tatparya. There is a king having 4 wives. Raja 4 ಹೆಂಡತಿಯರು. And the first wife is mind. Eldest Rani. ಎರಡನೇ queen, the Rajanige, the king having the second, is the friends and family. Third wife is the wealth. Fourth wife is the body. ಈ ರಾಜನಿಗೆ 4 ಈ ರಾಣಿಗಳು. And he one day is on the deathbed, is about to die and ಸಾಯೋ ಟೈಮು. Then he asks 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, who is going to come with me? You are all queen. We served together, we lived together, I worked for you, 4 queens. ಯಾರು ಬರ್ತೀರ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತೇಳಿ. Then the queen who was always with him as a physical body, she says, I will not come, I will not come, I will not come. I have come here to enjoy with my body. How can I give you my body to you and come with you? I will not come. When we die, body will not come. And she said, I will not come. Second wife, wealth, richness. Richness and wealth also said, I want here to show off. I want to show my car. I want to show in Bengaluru, Yalanka, 60-40 site is there to the world. How can I come? I cannot come. I got 2 cars and 2 flats. Maybe 2 wives. I cannot come. Wealth cannot come when we go. And the third wife, the friends and families who can give the best advice, maximum they can advise. ಮಾಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವ ನಾನು ನಿನಗೆ, ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು, ಅನ್ಭೋಗ್ಸೀಗ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಉಪದೇಶ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್. Friends and family people, they also cannot come when I travel. Then who can come? The first eldest wife, mind says, I will come. When we drop this body, who comes with us is our mind. We travel janma after janma with our mind. Such a fantastic companion, mind. How much we know about this mind? How much we take care of this mind? How much we have the knowledge of this mind? We think of Rama, Lakshmana, so many things. First of all, we must know Rama comes to your mind. You must have a mind even to receive Rama, Krishna. If you don't have mind, even Rama cannot come, Krishna cannot come. Such a instrument is Manaha. Yatha Manaha Tatha Manavaha. Yatha Manavaha Tatha Madhava api agacchati. If you want to have Madhava, you should be Manava. If you want to be Manavaha, you should have Manaha. That is my topic. Mind. It's all in Sanskrit. We teach in our Gurukulam. This is what for 2 years, girls, they come for PUC and learn Sanskrit and mind and the scriptures. Now, this mind, what we know, we have certain science. The science says like this. We know Panchamahabhuta, starting from Prithvi to Akasha. The grossest sthula is Prithvi. Next is the Jala. Next is Agni, subtle, Sukshma. Next is Vayu. Subtlest, Sukshmadali Sukshma ಆಗಿರೋದು
the space Akasha. When we get into a formula called SWISS, SWISS, which is Sukshma, subtle, that will be wider. Which is wider, that will be interior. Which is interior, that is superior. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತದೋ that will be superior. Out of this matter and energy in the universe, mind is very subtle. Mind is very, when it is sukshma, it will be superior. Why Akasha is superior and wider? Because it is sukshma. Mind, although it's a matter, but it is because of the sukshma, it is superior. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಃ. Therefore, mind is very superior. And being superior, it is wider, interior. When we call sukshma, it is not available outside. Sukshma is always interior. Atomic bomb is very, very superior. It's very, very strong because it is sukshma. Mind is like an atomic bomb. You must know this mind, then we can understand rest everything. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋ ಮನ್ ಜೀತ ಓ ಜಗ್ ಜೀತ. ಮನ್ ಜೀತ ಜಗ್ ಜೀತ. If you don't conquer this mind, you cannot conquer even a cockroach in the kitchen. You dance. Cockroach, cockroach, cockroach. Dance when you see a cockroach in the kitchen. ಓಡ್ಬಾ ಓಡ್ಬಾ ಓಡ್ಬಾ. ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಯಾಕೆ? ಮನ್ ನೈ ಜೀತ. ಸೊ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಓ ಮನ್ಕು ಜೀತೆಗ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಮಾಚಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ದಿಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಥಾ ಪಿಂಡ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ಇದೆಯೋ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಲಾಗಿರೋದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೂಡ. ಪಿಂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೂಡ. ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಟಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೈಂಡ್, ದ ಹೀರೋ ಕಮ್ಸ್ ನೌ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್? ಮನಃ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶವು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋ ಆಕಾಶನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಆಕಾಶ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್. ವೈ? ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಟ್ಲೆಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಟ್ಲೆಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದೃಶ್ಯ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈಡ್. ಆಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. Therefore, mind cannot be objectified. This we should know. Why I cannot see my mind? Because of the subtlest. Which is subtlest? Which will be interior. Which is interior, that will cannot be objectified. Objects, what I see, the chair, table, light, it is external. External I can see, but mind is internal. Sukshma, wider, superior, cannot be objectified. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಈ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಈ ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಈವನ್ whoever has done from Harvard University, double, triple degrees, PhD, even our Bengaluru Nimans cannot understand what is mind, because it is mind is metaphysical. ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೈಂಡಿನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್.
No doctor can work on the mind. It is only psychology. It is a metaphysical subject matter of Indian philosophy. If at all, if Indian scriptures talk, they talk about mind beyond mind. Science only in front of the mind. They even cannot take mind and behind the mind, science cannot talk. Where science stops, spirituality starts. This is the subject of our Indian. Therefore, India is still Vishwa Guru to talk about mind and behind the mind. When we don't know mind, how can we talk about behind the mind? Impossible. This mind, I told you, mind is one of the subtlest thing in the matter and energy. If you don't mind, nothing does not matter. If you don't mind, it doesn't matter. It means this world does not matter. If you don't mind. Mind has got, ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಈ ಜಗತ್ತು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಂಡ್. ಸಚ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ದೆನ್? ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಂಡ್. I have a thought. I am seeing the light. It is a thought. Mind is there now. I know sun. My mind is in sun. I know moon. My mind is with moon. I know my father. I know. Father is in my mind. Mother is in my mind. I know Delhi. Delhi is in mind. The thoughts are mind. You cannot objectify this mind. Thoughts are there. And important thing is, thought cannot be just hanging somewhere. Thought has to have some support. ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲೆಗಳ ಥರ. This like waves. Each thought is a wave. Thoughts, waves after waves, waves after waves, waves after waves, waves after waves, thoughts comes. But where do these thoughts come? Where do these waves come? There should be water. Water and the waves. Waves are nothing but what? ಈ ಅಲೆಗಳು ತರಂಗ, ನೀರು ಮತ್ತು ತರಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಈ ತರಂಗಗಳು ಅಲೆಗಳು ಕೇವಲ ನೀರು, ನೀರೇ ಅಲೆಗಳು, ನೀರೇ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು. So there is no really ಅಲೆಗಳು ಬೇರೆ, ತರಂಗ ಬೇರೆ. There is nothing like different that I can keep the waves here and I keep the water here. Impossible. Waves are nothing but the water. Similarly, these thoughts, if they are like taken as waves, then what is the support of this thought? What is the support from where the mind has come out? Who is keeping this mind? It is I. I know the thought. I have the knowledge of these thoughts. It is in me. Mind comes, mind stays, mind goes. I am the support of these waves like thoughts and the mind. ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ I am the support. That is what we have to know. How thought ಬೇರೆ, ನನ್ನದು ಬೇರೆ. ನನ್ನದು ಪೆನ್ಸಿಲ್, ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಬುಕ್ಕು, ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಚಪ್ಪಲ್, ಮೈ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚಪ್ಪಲ್. ಮೈ ಡಾಂಕಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಾಂಕಿ. ಮೈ ಥಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಥಾಟ್. I am different from the thought. This much I should know. I cannot be one with the thought which is called mind. Whenever we get with thought, I lose my identity and I become not even Manava. I become Muruga.
I become animal, pashu. Why? Ishtu viveka illa. Thoughts are different, I am different. ಆ ಥಾಟ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಥಾಟ್ಸ್. ನಾನು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗರ್ ಥಾಟ್, ಲವ್ ಥಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ವೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ, but we should know how this mind, where this mind is. Mind is in the brain, and the brain is in our skull. This is how they give the example of a bicycle. The outside is like a skull, tire. Inside is like a tube, like a brain. And the inside the brain, what is there is the air. Air we cannot see. That is like a metaphor, example, mind. ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದು. ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರದಿಂದ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. Jo which is inside is very superior. It is everywhere. Air is superior. It is wider. It is everywhere. It is the subtlest. Tube, it is ಕಾಣ್ತದೆ ಬ್ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟಯರ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಗೆ ಹೊಡ್ಕ ಇನ್ನೂ ಹೊಡ್ಕೋ. So it is visible. I think mind ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಂಡು? We have experience of what? Feelings. We have experience of knowing. We have experience of memories. ನೆನಪಿದೆ ನಮಗೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. We have got experience of experiences. Experience after experience after experience after experience after experience after experience. Whole life is what? Bundles of experiences. Completely we are bundle of experiences. That bundle of experiences, when it is reduced to the software, the completely coded, that is called identity of my own identity. A definite identity. ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಏನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಅನುಭವ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ into a definite identity. That is called mind. All the experiences condensed into definite identity is called mind. Therefore, as the mind, so is the man. And we all know, you're all from institute, yogas or yogis, so I don't want to get into the sattva, rajas, tamas of the mind. You all know. I told you what is the example with the cycle, what is brain and what is mind. I told also the difference of these two. It's all the same. And there are two types of mind. That is conscious mind. Now we are conscious. And we have got a subconscious mind. There is again which is subtle, sukshma. It is wider and powerful. Subconscious mind is very powerful. And the conscious mind, what we use is only this much. Only this much. The conscious mind is only this much. Subconscious mind is so much unused, not used. In fact, we abuse, we misuse the subconscious mind. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 5%. ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್. ಬರೀ 5% ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಂಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಏನು ಎರಡಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟುಗೆದರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಬರಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ let us say 4:30. Then at 4:30 my friend who is here and he has to get ready for the talk to come here. But you know, at 4:30 he will get a dream of papaya. He has to get a dream of the speech.
But who makes him to get the papaya story? And he got the papaya. And he got the papaya gift. He dreamt and he got the papaya. That means I wanted to get up at 5 o'clock. Mind says, hey, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ 5:15. Nobody will get up. Malka, alarm, off ಮಾಡು. Who took the decision to get up at 5 o'clock yesterday night? Conscious mind. Who decided not to get up at 5 o'clock now? Subconscious mind. That means there are two people are living in my mind. Conscious mind, subconscious mind. ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಜಗಳ. ಏನು ಜಗಳ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಚ್ ಮನಸ್ಸು? Subconscious mind. This much we should teach to the students. This much we should teach to my children. This becomes the duty of the parents and the teachers in the school and college. We cannot say, idu arts college, it's commerce college, idu medical science ಓದಿಸ್ತಾರೆ. This is a nonsense. Then you don't use your mind then. Then you can say, you want the mind, but you don't want to know about the mind. Wah, ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ರೀ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ರೀ. Science or commerce, even to talk to dogs, you should have mind. You should to train the mind, dogs, when to run away from the cockroach, you should have a mind. This much we should have common sense. Nandu magulu medical science alla ರೀ, so therefore I don't want to study mind. Nonsense. We must know the mind. And there are two types of mind, conscious and subconscious. They should be agreed. At that time I get up at 5 o'clock. If they are not agreed, the alarm will be put. ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಪೀಡೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇವನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪಂದಾಯಿತು ಅಮ್ಮಂದಾಯಿತು, ಈಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಬೇರೆ. ಈಗ this is how we reject, not knowing the mind. If you don't balance these two, you will be imbalanced. That's what the scriptures tell, and that's our own anubhav also. We know. Therefore, this human life, jantunam narajanma durlabham, this is the rarest opportunity. Is this mind I can change. This mind ನಾನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. I can train, I can tame the mind. Animals, they cannot train. We are all human beings. We are all special animals. Only for one reason, I can change the mind. I can reshuffle the mind. I can reset the mind. I can rearrange the mind. Because mind is nothing but thoughts. Therefore, we want Indian scriptures. What is with Indian scriptures? Honestly, I tell you, Indian scripture is not about Swarga Naraka. Indian scripture is not about even Rama Krishna. That's, by the way, bhakti. You have chanting. Indian scriptures are for the sake of your mind. If you know the mind, yeah, the time is up. Mind can be your friend. Mind can be your enemy. Now you decide. Mind should be enemy or mind should be your friend. With this, there's a lot to, there's our regular syllabus. We study in 2 years. We cannot show everything. But anyway, mind is the mirror of our personality. Mind is the mirror. Mind is the mirror even to see Rama and Krishna. Because when you go to temple, ಯಾವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, we close our eyes. We say, hey Rama, hey Krishna, bless me, hey Shiva, bless me. You close your eyes. Who is showing the Shiva to you? Your brain only, your mind only. Mind is the mirror to see Bhagavan. Mind is the mirror to see your own personality. What a double role mind plays. It is a fantastic.